Let us start with one of the topic, and the name of the topic is drafting speech. So in board examination you have the 4 marks for that particular speech writing. Logical sequence of ideas carries 2 marks, introduction 1 marks, conclusion 1 marks. So that is what the particularly the marks carries has particularly in that board examinations. Introduction of this drafting speech on that writing skills section. Speech is a distinct form of language. It is live talk and the most smoothly. There are two types of the speeches, formal and informals. So the speech is the distinct form of language. It means that the different people can the speaking, and that is called the different variety of the language we have to be seen on the stage, and that is called the distinct language of the speeches. And that speech became very live talk and very smoothly on that particular specific topics. There are two types of speeches, formal and informal. There are two types of speeches, formal and informal. The official that speeches is called formal and unofficial speeches is called informals, and that is the two particular type of that. Drafting a formal speech to be delivered before the students or public is the speech which need guidance and practice. So drafting formal speech and formal speech required so many practice and guidance in front of the students and public skill. तर स्पीच हे भिन्न भिन्न लँग्वेजमध्ये आपल्याला भिन्न भिन्न व्यक्तींकडून वेगवेगळ्या पद्धतीचे त्याची कौशल्य आपल्याला बघायला मिळत असतात. हे स्पीच लाईव्हली आणि अत्यंत स्मूथपणे हे लोक भाषण करणारे व्यक्ती प्रेझेंट करत असतात. तर ह्या स्पीचचे 2 टाईप पडतात, फॉर्मल अनौपचारिक, इनफॉर्मल औपचारिक and informal unopcharik, formal and informal speech. Drafting speech delivered before the students or public is skill to need guidance and practice. Whenever you have to speak or in front of the people and the students, you need the guidance and practice. तर भरपूर अशा अथक प्रॅक्टिस नंतर तुम्हाला हे स्पीचेस करता येऊ शकतात. It does not come automatically, but it can be acquired by practice. The speech can be not automatically delivered. It requires so many practice, and afterwards you can be a perfect orator, perfect speaker. तर चांगला स्पीकर होण्यासाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रमाणात लोकांमध्ये प्रॅक्टिस करणं गरजेचे असते. भाषण आणि वक्तृत्व ही एक मौखिक कौशल्य असून प्रभावी असणे खूप गरजेचे आहे. भाषण किंवा वक्तव्य ही एक मार्गी कम्युनिकेशन असेल तरी श्रोतांच्या मनापर्यंत संप्रेषण स्पीकर विचार पोहोचवता आला पाहिजे. आणि प्रभावी व्यक्ती आणि विषय सुसंगत असला पाहिजे. भाषण प्रभावी वक्तव्यासाठी किंवा भाषण देण्यासाठी भाषेची अगदी कुशलपणे आणि परिणामकारकपणे वापर करावा लागतो. आणि सातत्यपूर्ण सराव आणि वाचन हे कौशल्य आत्मसात आणि विकसित करता येऊ शकते. तर स्पीच शुड बी हॅव इम्प्रेसिव्ह बिगिनिंग, कन्व्हिन्सिंग मिडल अँड सुटेबल एंड. While you have to deliver the speech, that speech has the impressive beginning, convincing middle and suitable end. भाषण देत असताना अत्यंत उल्लेखनीय तुमचा सुरुवात झाली पाहिजे. कन्व्हिन्सिंग मिडलसुद्धा चांगल्या पद्धतीचा असावा आणि सुटेबल एंड आणि भाषेचा एंड अत्यंत चांगल्या पद्धतीने असणं आवश्यक आहे. तरच आपण प्रभावीपणे ते भाषण त्यांच्यासमोर सादर करू शकतो. अ स्पीच टू ड्राफ्ट इफेक्टिव्ह स्पीच टू अन acquired skill rather than a gift, and the ability to draft the speech acquire the skill rather than gift. Word have the power to move the audience, so the word can move the audience with the powerfully. श्रोत्यांना आपल्या पॉवरमध्ये आपण तशा पद्धतीने त्यांना जे आवश्यक आहे
त्या गोष्टी जर दिल्या तर श्रोतेसुद्धा मनापासून त्या ऐकत असतात. आणि विद्यार्थ्यांना तुम्हाला यावर्षी जवळपास 4 मार्क्ससाठी क्वेश्चन विचारला जाईल. 100 ते 150 शब्दात तो तुम्हाला भाषण, स्पीच, वक्तृत्व द्यावं लागेल. सो लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ इफेक्टिव्ह स्पीच. भाषाविषयक प्रभावी स्पीच होण्यासाठी आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे? इम्प्रेसिव्ह बिगिनिंग should be impressive. Repetition which help and emphasize point. We can repeat it. You can repeat anywhere but that emphasize the main points. चांगल्या पॉईंटसाठी तुम्हाला गरज असेल तेव्हा तुम्ही ती गोष्ट एम्फसाइज करणं गरजेचं आहे. यूज द डिस्कोर मार्कर्स, linkers like therefore, before, after, at, then, beside, moreover, first, for instance, again, later, etc., which provide a link continuity in speech. So while you have to deliver the speech, that time the such a discourse marker linkers like therefore, before, after, at, then, beside, moreover, first, for instance, again, later, etc., which provide you link continuous in speech. भाषण देत असताना डिस्कोर्स मार्कर किंवा लिंक, आपण डिस्कोर्स मार्कर या टॉपिकमध्ये शिकलो आहेत, तरीसुद्धा आपल्याला इथंसुद्धा भाषण देत असताना या शब्दांची आपल्याला कंटिन्युटी राखण्यासाठी स्पीचमध्ये गरज पडत असते आणि तेव्हा वापरणं आवश्यक असतं. Frequent use of pronouns like these, that, such, it, etc., which help to maintain our organic unity of speech. So whenever you want to be maintain the unity in the speech, that time these, that, such, etc. pronoun is useful for continuity or unity of your speech. तर भाषेची युनिटी राखण्यासाठी आपल्याला या सगळ्या डिस्कोर्स मार्करचा किंवा प्रोनाउन्स आपल्याला बोलणं गरजेचं असतं. फ्रिक्वेंट यूज ऑफ द प्रोनाउन, वी ऑलरेडी डिस्कस ऑन दॅट टॉपिक्स. दे प्रोव्हाइड द कोहिरन्स टू contain the functioning as a sort of cementing element, patching the impossible empty slot in the speech. So while you have to be present the speech, at that time you needed some coherence and content functions, the patching possibly empty slot of the speech. जेव्हा आपण अडकवतो, जेव्हा आपल्याला गरज असते त्यावेळेस एम्प्टी स्लॉट भरण्यासाठी प्रोनाउन्स आणि बाकीचे कोहेरन्स फंक्शन्स वापरणं गरजेचं असतं स्पीचमध्ये. 5 number, monitoring in the interaction features. So while you have to particularly deliver the speech, that time monitoring and interact the speech. I says, I am aware of, I think, etc., which show the speaker active involvement in the interaction. While you have to be present on that particular speech, that time you have to be use such kind of monitoring features in your speech, like I says, I am aware of, I think, which shows the speaker active involvement in the speech. Use of rhetorical questions to make the forceful statement. If you want to become the effective speech, at that time you have to be use such kind of rhetorical statement in your speech. प्रभावी भाषण होण्यासाठी तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी करणं आवश्यक आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवात कशी करायची? आपण जनरली मराठीमध्ये करतो. भाषेची सुरुवात व्यासपीठावरील सन्मान्य अध्यक्ष, पाहुणे, प्राचार्य व शिक्षक, मित्र, मैत्रिणी यांना उद्देशून आपण करत असतो. तसंच आपण इंग्लिशमध्ये कसं करायचं? रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द फंक्शन, honorable chief guest, principal, teachers, and my dear friends, today I am here to express my view on dash dash dash. So that is what you are beginning of your speech.
तर स्पीच बिगिनिंग करताना अशा पद्धतीने तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी करणं आवश्यक असतील. तसंच while you have to be present the speech, that you have to be point of your speech became the suitable, and student can be understand that very well in your answering the question in the paper. That time you have to write down the suitable points, मुद्देसूद मांडणी करणं गरजेचं आहे, and write down the proper words and simple words while writing that particular kind of the sentences of your speech. तर सोपे शब्द सर्वांना आकलन होतील असे वापरावेत. सेंटेन्स you do not use that became the long. While you answer the question of speech that became simple, effective language should be used. जेव्हा तुम्ही सेंटेन्स किंवा पॅरेग्राफ लिहित असतात ते लांब लचक सेंटेन्स लिहायचे नाहीत आणि उत्तराची भाषा सोपी आणि प्रभावी मुद्देसूद असणं गरजेचं आहे. So whenever the needs of quotations and proverbs in your speech, that time you have to be right, but wherever is needed in related to that paragraph you can write down. जिथं आवश्यक आहे तिथं नक्कीच तुम्ही त्यांचा वापर करणं गरजेचं आहे. And already we discussed about the rhetorical questions in the speech you can write down, and afterwards end of your speech you can just say thank you or I owe you for listening to my speech carefully. That's kind of the sentences you must uses in your speech. तर भाषणाचा समारोप अशा पद्धतीने करणं गरजेचं आहे. अभिवादन या सगळ्या गोष्टीसुद्धा तुम्हाला करणं गरजेचं आहे जेव्हा तुम्ही एखादं स्पीच डिलिव्हर करत असाल त्यावेळेस. Just like the speech, you have to be follow this kind of instruction while delivering and writing the speech in for that became the formal or informal type of your speech. That should you will keep in your mind and deliver the speech. So in this video you seen that the particular introduction and their main point, how to write and what precaution we should take while writing and delivering the speech. So in next video you will see that the actual speech, how to write that speech. I will take an example, you will understand very well. Thank you.